Katika kuelekea mkutano wa shirikisho la wafuga nyuki duniani Apimondia ya 2027 unaotarajiwa kufanyika Afrika kwa mara ya kwanza, wadau katika sekta hiyo wanatarajia kufanya mbio za nyuki Oktoba 26 ili kuhamasisha na kuweka uelewa wa masuala ya nyuki. Mbio hizo za nyuki ambazo ni za kwanza kufanyika duniani zitafanyika jijini Arusha na maandalizi yake yamekamilika kwa 100%. Hivyo wananchi wanahamasishwa kujitokeza, kwani mbali na kukimbia watapata faida lukuki ikiwemo elimu na fursa zinazopatikana kwenye sekta ya nyuki. Inaitwa Restituta Lazarus Lopez Semedo na mimi ni CEO ni mkurugenzi wa Wakabizi Africa. Na tuko hapa mbele yenu leo kwa ajili ya kuongea habari ya nyuki na umuhimu wa nyuki kwa mazingira ya mwanadamu. Kwamba nyuki ni kiumbe ambaye ni muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Tunapata matunda kwa sababu tunamtumia nyuki ambaye anachavua ile tunda tunapata matunda. Nyuki ana play role kubwa sana katika maisha ya kwetu ya kila siku kwenye chakula hasa lishe. Nyuki pia ni anatengeneza asali ambayo inatoka kwa ajili ya tiba. Kwa wataalamu ambao wako kwenye mambo ya medical field wanajua umuhimu wa honey dressing na vitu vingine. Pia nyuki kuna asali ambayo inatumika kwa ajili ya wale wanyuki wadogo ambao hawang'ati. Asali yake inatumika kwa ajili ya kutengeneza kuimprove memories ambiko kwenye research sasa hivi. Na in future baadaye itatumika kwa ajili itakuwa worldwide broadcasted baada ya kufanywa research. Kwa hiyo alikuwa anasema kwamba umuhimu wa utunzaji wa mazingira na pia huyu mdudu nyuki ambaye watu wengi sisi labda tunaona kama ni nyuki tunamjua kwa sababu anang'ata, lakini umuhimu wake hasa hatujui. Kwa hiyo alikuwa anasema ni umuhimu wetu sisi kama wafugaji, watu ambao siofuga, umuhimu wa kumhifadhi mdudu nyuki. Wengi wetu tunamuona tu majumbani huko, tunamuua tu bila hata kuona labda au mtu labda anahitaji makazi tumtengenezee mizinga ili aweze kuproduce, aweze kupata chakula, aweze kupata pia kipato kwa ajili ya kuendeleza maisha ya kila siku. Kwa hiyo tuna jambo letu ambalo linafanyika Jumamosi, ni mbio ambayo sio kama mbio tu, ni mbio kwa ajili ya kuleta awareness, kwa ajili ya kuleta elimu, kwa ajili ya kuambia watu umuhimu wa nyuki. Karibuni sana kwenye mbio yetu ambayo itafanyika Jumamosi pale viwanja vya Jenrotaya, na mtakutana na vitu vingi ambavyo labda havijawahi kutokea kwenye hapa Tanzania kwa ajili ya mbio zingine. Karibuni sana. Naitwa Ali Saburi, natoka organization ya Wakabizi Africa nikiwa kama chairman wa NGO hiyo, shirika hilo. Shirika letu sisi linajihusisha kwa kiasi kikubwa na ufugaji wa nyuki. Na lengo letu kubwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaelimisha jamii, at the same time tunahusisha jamii directly katika kuhifadhi nyuki. Nyuki ni wadudu ambao wanaumizwa sana na tafsiri hasi. Ukienda kuna jamii zetu za kila siku, kila mmoja anamfahamu nyuki kama mdudu mkorofi, mkali. Kwa hiyo ile tabia inasababisha watu wengi kabisa kuweza kujiweka mbali na uhifadhi wa nyuki. Kwa kuiona hiyo gap, tukaona basi ni wazi au ni busara kama tukitengeneza program ambayo itamrafikisha nyuki na jamii. Kimrafikisha na nyuki na jamii, ina maana tutaongeza attention ya watu wengi kuweza kumfuga nyuki. Wakishamfuga nyuki, na maana uzalishaji wa nchi, uzalishaji wetu wa bidhaa za nyuki utaongezeka, lakini ukishaongezeka na awareness ikiwa kubwa, elimu ikiwa kubwa, basi hata demand ya hizi bidhaa za nyuki zitakuwa zinakuwa kubwa. Sasa katika kuangalia, tuliwaza tukifanya tukio au tukifanya jambo lolote ambalo linahusisha nyuki pase moja kwa moja, wale ambao watakuwa wana mwamko au watakuwa na interest ya kuweza kuja kwenye tukio hilo ni wale ambao tayari wapo kwenye mnyororo wa thamani. Nikizungumzia wafugaji ama watu ambao wanafanya biashara za nyuki, za mazao ya nyuki. Lakini tulikuwa tunachotaka sisi kutengeneza initiative ambayo itawaunga pamoja wale wanaofuga nyuki na wasiofuga. Hapa president na madam pia ameshasema kitu kikubwa. Unapomzungumza nyuki katika engo ya kuangalia asali, basi unamtafsiri katika engo ndogo sana. Nyuki ni zaidi ya asali. Kuna vitu vingi sana ambavyo wanavifanya. Lakini kwa tafsiri ambayo ipo kwenye jamii zetu kila siku ni kwamba nyuki ni asali, na kama sio asali basi kudunga. Sasa ukija kuangalia nyuki kwenye hizo engo mbili, bado umemwangalia katika engo ndogo sana. Tulichokuwa nataka tutengeneze initiative ambayo itamzungumza nyuki kwa ukubwa, na iwe zaidi ya
initiative ambayo itawagusa hata wale ambao hawamfugi nyuki, ili kesho kutwa waweze kumfuga, kwa sababu Tanzania according to takwimu ambazo tunazo, sisi ni nchi ya pili Afrika, after Ethiopia tunakuja sisi. Lakini kuja kutizama wale ambao wanashiriki katika uhifadhi wa nyuki, population ni ndogo sana, yani namba ambao wanajihusisha katika uhifadhi wa nyuki ni ndogo sana. Kwa hiyo tulikuwa tunatengeneza movement au harakati ambayo itahamasisha na pia ita attract watu wengi kuweza kufanya embrace beekeeping au kufanya shughuli za beekeeping, kwa sababu ndo alivyosema president, ndo initiative pekee ambayo itakupa chakula lakini itatunza mazingira, lakini at the same time inaweza kutengeneza ajira za watu wengi sana. Sisi sote hapa ni mashahidi, vijana wa umri wangu mimi wengi tupo mitaani na hatuna formal jobs wengi, lakini kuna fursa ambazo ziko msituni ambazo hazijazungumzwa. Moja hapo ikiwa ni beekeeping, imeshazungumzwa sana, lakini tunajaribu kuongezea nguvu ili tuweze kuattract watu wengi. Sasa vijana utawapata hapa, vijana unawapata kwenye michezo, ndio huko tumedwell sana. Kwa kusema basi tutengeneze initiative ya kimichezo ambayo ita attract sio tu youth peke yake, lakini inaweza ka attract country citizen kwa ujumla wake. Kipindi tuna conceptualize kuhusiana na Nyuki Marathon, tulikuwa tunaona kwa ukubwa wake zaidi. Kwetu sisi haitoshi kuwa mbio peke yake. Hii kwetu ni kama harakati ya kuelimisha jamii na kuunganisha jamii kuzifuata fursa ambazo ziko porini, ambazo moja hapo ni ya ufugaji wa nyuki. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea maporini, lakini elimu ya kule watu wengi hatuna. Kwa sasa njia ya kuengage community ilikuwa ni kutumia platform ambayo kwa mfano kufanya marathon. Watakao kuja kwenye marathon sio tu wafuga nyuki pekee, kwa sababu mbio inahusu wao. Watakuja bankers, watakuja madaktari, watakuja wana michezo, watu tofauti tofauti. Lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba hii message yani umuhimu wa nyuki unaenda beyond beekeeping. Inaenda sababu ukizungumza afya utamzungumza nyuki, ukizungumza chakula utamzungumza nyuki, ukizungumza mazingira. Kuja kumwangalia nyuki katika malengo 17 ya UN, anafit kwenye malengo 15. That's direct. Anafit kwenye malengo mawili indirect. Ukitizama zile global SDG goals, kila point ukija ukiangalia kwa kina utaona kama kuna contributions za nyuki pale. Never huwezi kuzungumza. Sasa ni kitu ambacho hakijapewa sikio, na hata kama kimepewa sikio basi kimepewa sikio kwa udogo. Kutumia mbio, lengo letu sisi ni ku galvanize local na international support. Faida yetu ni moja tu kubwa. Tunafahamu marathon zimekuwa prominent, zimekuwa nyingi sana, kutoka katika level ya dunia na pia hata kwenye local context. Lakini sisi tukasema tuandae kama ni harakati, sababu nyuki wapo dunia nzima, hakuna nchi ambayo nyuki hawapo. Kuifanya Nyuki Marathon tumeianzisha nyumbani, na ndio maana tumeipa jina la Kiswahili. Tungeweza kuiname a bee marathon. Kuipa jina la Kiswahili ni kuonesha kwamba Africa stands forward kwenye masuala ya environmental and pollinator stewardship. Tena kama actor, sio kama tu observer au kama mtu anayesubiri kupata reform to act on our beekeeping communities. Kwa sababu katika discussion ambayo niliweza kupata nafasi ya kuongea na president, African beekeeping is undermined. Haijapewa ile status ambayo inatakiwa kupewa. Na we learn a lot kutoka kwenye westerns, kwa sababu wana undermine our way of beekeeping. Sasa namna gani tunaweza tukaposition ufugaji wetu kwenye global heights? Kule kunahitaji discussion, na ule mkutano wa Apimondia unapokuja, it's not about exhibition tu asali sina, ni it's a global discussion kwenye pressing pollinator issues. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tulikuwa tunafikiria kwamba tuandae tukio ambalo litaenda nje ya Tanzania. Limeanza Tanzania, lakini hata ikikimbiwa Italy itajulikana iko Nyuki Marathon. Kwa muda huo huo tuna communicate kwamba Tanzania sio tu mwanachama au sio member tu wa kimataifa anaye support to environmental programs, lakini yeye mwenyewe pia ni champion wa hizo environmental cases ambazo anaweza kuzifanyia kama kuziendeleza kwa through actions. Kwa tukasema kupitia Nyuki Marathon na tumepata nafasi ya kuengage Apimondia Africa, na pengine kupitia president anaweza kutusaidia kuelevate to the new heights. Lakini kiukubwa tu ni kwamba kwetu ni sio mbio, ni harakati ya kuweza kumpanua nyuki, kutanua wigo, ku unlock beekeeping potential ambayo ipo. Na kupitia hiyo program mbio hii tuna target iwe global event. Sasa kuna faida moja ambayo tumepata. Mkutano wa Apimondia 2027 Arusha imekuwa kama coinciding event ambayo itakuja kuelevate status ya beekeeping.
Mwakani tutakuwa kuna mkutano wa Apimondia Copenhagen, Denmark. Tunataka kutumia event ya Nyuki Marathon kwenda kucampaign like Tanzania is ready. Kuna slogan ambayo ipo, Tanzania is ready for 2027 Apimondia. Nyuki Marathon ni moja kati ya initiative ambayo ina full interest kwamba waje Afrika, waje Tanzania, waweze kuiona beekeeping ya Tanzania how it's done. Ni njia it only need beekeeping players kuweza kumzungumza nyuki. Kama hatuwezi kuzungumza thamani ya nyuki wetu, kama hatuwezi kuzungumza thamani ya mazingira yetu, no one will come and elevate our status. Kwa hiyo tunafikiria kwa namna moja au nyingine tumrafikishe nyuki na jamii, lakini at the same time tuhamasishe watu wengi kuweza kuembrace beekeeping, kwa sababu ufugaji wa nyuki una fursa nyingi sana. Hiyo asali ambayo tunaiona mara nyingi ambayo iko kwenye midomo yetu au kwenye masikio yetu it's just a peanut kwa kitu ambacho nyuki anafanya. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, a good thing, tuna patron wa beekeeping TFS wameweza kusupport kwanza hii project yetu ya Nyuki Marathon, lakini even more wanafanya kazi nyingi sana. Kwa hiyo na wapo Tanzania nzima. Kwa hiyo mtu yote ambaye anataka kufuga nyuki kwa namna moja au nyingine ana room ya kufanya hivyo. Na maana sisi kwa tunasema ufugaji wa nyuki haumuhusu beekeeper pekee yake, mfuga nyuki pekee yake, unamuhusu kila mmoja. Tutakuwa kuna gharama kwa ajili ya kushiriki Nyuki Marathon, na mbele yenu hapa tuna t-shirt, na pia kutakuwa kuna medali na ile namba ya ushiriki ambayo itatolewa. Na prices ya kushiriki ni shilingi 35 kwa mtu mmoja. Na nikizungumza swala la uwepo wa nafasi kwa either wadhamini au watu kutaka kushiriki kama vendors, space ipo. Bado we have space, na bado hata mtu anayetaka kushiriki bado kuna space bado ipo. Sababu lengo ni kuhakikisha kwamba message imeresonate far and wide. Kwa hiyo bado tuna hiyo room, na hata sio mwaka huu tu, hata kuelekea katika miaka mingine iliyobaki. Kwa hiyo not only this year, na hata kama watachelewa kucampaign kwa mwaka huu, basi we still have 2025 and beyond. Kwa hiyo bado tunawakaribisha wote. Kutakuwa kuna zawadi, labda nianze late kwenda huko. Kutakuwa kuna zawadi za washiriki, na tumetoa zawadi kwa kilomita 21 na kilomita 10 kwa mwaka huu. Kwa hiyo tuna kategori mbili tu ambazo tutaanza kutoa zawadi, na kwa washindi 5 wa mwanzo kwa wanawake na wanaume pia. Lakini tuna expect namba ya watu almost 500, sababu ni short notice na program pia imekuwa limited. Lakini watu hawa sio Tanzania pekee yake, na nchi zetu za jirani hapa, sababu tulikuwa tayari tumesha send invitations kwa watu wa karibu. Kwa hiyo nadhani tutakuwa tuna room ya kuna watu watatoka Kenya, Uganda, kuna watu kutoka Zimbabwe ambao watakuja na sisi wa Tanzania, na kuna watu ambao wengine wamefly kutoka Uingereza, kuna wengine wamefly kutoka Saudi Arabia, tutakuwa nao hapa. My name is David Mukomana, the Apimondia Regional Commission for Africa President. It is an honor for me to be here at AICC. This is not my first time, and it's not my second time. It looks like now I'm becoming officially a resident of Arusha, Tanzania, because of the business of the bees. And I would like to start by talking about the role that bees play in creating a sustainable biodiversity and a healthy ecosystem through the work they do through pollination of plants and crops, and to the extent that bees have now been considered to be natural environmentalists, meaning that they play a critical role in our lives as human beings and wildlife as well. Now, why do we talk about bees playing a critical role in our lives as humans? The 75% of the food that we eat has got footprints of bees through crop and plant pollination. If you look at Tanzania, just like most parts of Africa, we are blessed with a strong wildlife economy, and for our wildlife to be well balanced, we need an ecosystem that can support the life that we have, and we're relying on to have a lot of tourism. So bees have a critical role in also supporting that life. And yet, this work of the bees is seriously underrated,
to the extent that police formulations, support in terms of financial support or budgetary support, if you're looking at it from a government point of view, is limited. Even in terms of the space that is given to talk about bees, to talk about pollinators playing a critical role that needs to be guarded, if I can put it that way, is very limited. And it is out of these circumstances that we have the Nyuki marathon, which is bee marathon, being born through the brains around Nyuki, around Weka Bees Africa, which is a non-profit organization that is registered in Tanzania. This is the brainchild of young Africans, Tanzanians, who have thought as Africa we can bring another dimension of the awareness of the importance of bees to mankind and our environment in a manner that is unique, that is different from what we are accustomed to. That is through a marathon. Africa is renowned for producing the best marathon celebrities, if I can put it that way. And it is really from that perspective that it has been seen that it can be a way that is unique for Africa to come on board to convey the message around the need for us to protect our bees. And this is how the Nyuki Marathon was born. And the vision behind this marathon is also to create that global awareness that Africa can contribute something that is meaningful, that has got an impact, not necessarily locally, that is in this case Tanzania or in Africa, but globally, because we have had quite a lot of marathons being celebrated across the world, but we have not had any marathon that has got a strong message that touches on our lives directly. That is a marathon whose agenda is to create some discussions around how we can conserve our pollinators, which predominantly the honeybees, because these are what are referred to as the faithful pollinators, because of the way they visit the flowers for whatever plant that is in bloom. And this marathon is not just a marathon, but it is a movement that brings together beekeeping and non-beekeeping communities together to talk about this very important issue. So when we are talking about beekeeping or the role that bees play, it's not just the responsibility of beekeepers, but everyone within the society, as long as we have got life that we need to sustain. We have got the space that we need to take to try and send a message that we have got a role to play in conserving the environment, even if we are not beekeepers. And as Tanzania, there is an opportunity that has been created with the event that happened last year in September in Santiago, Chile, where Tanzania won the bid to host the Apimondia Congress, the 50th Apimondia Congress in 2027. And this is happening in Arusha in the month of September. And we believe that this event, where we have every beekeeper across the globe who converge in Tanzania, in Arusha, is an opportunity to also be able to extend that message through Nyuki Marathon, where we're proposing that as part of the package of the Apimondia Congress program, which is unique from any other programs that have been done, we would want to have a bee marathon, a Nyuki Marathon, happening the first day of the official opening of the Apimondia Congress. Usually the official opening ceremonies are done late afternoon. So we can optimize that first day by having a Nyuki Marathon, which is going to create serious awareness about the importance of bees
in our lives, not only to create employment, especially for the young people looking at Africa, having around 75% of the population being young, but struggling to find jobs. But we also want to contribute towards the conservation of our environment through beekeeping, which, from my point of view, this is one of the most sustainable and cost-effective way of conserving the environment at a profit. I don't think there is any other initiatives that can be done where people are able to conserve the environment, but also benefiting directly, especially communities. Hence, we will have buy-in from communities to be able to conserve the environment. And Nyuki Marathon is pioneering that journey. We want to traverse into that, not only as Tanzania, not as only as Africa, but into the world, just like what happened in Slovenia, who pioneered the discussions around recognizing the World Bee Day that culminated in 20 May being declared World Bee Day. And that happened in Europe. But I think as Africa, we can also contribute into that global discourse. And what we believe is that this Congress happening in Arusha, in Tanzania, and coinciding with the Nyuki Marathon happening at that level, it is a perfect opportunity for us to set another course for Africa. Why? As I've said, we have not had any marathon that has got the theme or that has got the vision of promoting awareness around conservation of the environment and protecting our pollinators. Therefore, this marathon, the Nyuki Marathon, is going to be a history-making event. What we believe, and as we're here, is to invite everyone, be it at an individual level, at a corporate level, or even development partners, particularly those whose agenda is to conserve the environment. This is a classic example of an initiative that we can partner with to be able to send the message home, and that will start by participating at the next marathon, which is on Saturday, the 26th of October. That is in 2 days. So, for us, as the organizers of the Nyuki Marathon, this vision, or this great vision we have, not only at a local level, and by the way, this is the second edition, and we believe that it is going to mark, to make a mark. This vision would not have been possible without the support of partners, be it individuals or corporates, that has seen this day even for us to be here for this press conference. And we would want to really appreciate for the financial contribution that have been made by some organizations and some institutions, even individuals, the moral support, because it is also critical, the material support and advice and expertise that have been contributed. Because for us to be where we are, it's not just financial resources that are needed, but even the advice and expert advice that would see us move from one level to another. Like I said, this is the second edition and is taking a different dimension altogether. It is because of advice, because of encouragements that has come from different stakeholders, and we want to appreciate that. Specifically, we want to appreciate Tanzania Forest Services for the support they've offered, Tawiri, AICC, Tigo, Bonite, and Lavikato, who have made some efforts to contribute even chakula, so that after the marathon, people will be able to have some teas, be able to have some snacks, for them to be able to wind up, because we believe that this marathon is unique in the sense that it's different from any other marathons. And after the marathon, we still need to still engage some discussions, and people need to be in an environment where they're able to sustain those discussions. And thanks to these institutions, we have seen the wisdom in supporting this Nyuki Marathon. We would not have done this up to this stage without that support. So we want to say nashukuru sana. Mkutano huo wa Apimondia mwaka 2027
ambao unatarajiwa kufanyika Afrika kwa mara ya kwanza, huku Tanzania ikiwa mwenyeji katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha AICC, utaambatana na maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanzishwa kufanyika mikutano ya shirikisho hilo la nyuki duniani. Mikutano ya Apimondia hufanyika kila baada ya miaka miwili, na kwa mwaka jana umefanyika nchini Chile,